eyes, mắt, nose, mũi, lips, môi, chin, cằm, cheeks, má, ears, tai, back of the head, đằng sau đầu. and we allow all of the muscles and flesh throughout the head to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ thịt nơi đầu được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the neck, Ta tiếp tục với phần cổ, shoulders, vai, arms, cánh tay trên, elbows, khuỷu tay, forearms, cánh tay dưới, wrists, cổ tay, palms, lòng bàn tay, fingers, các ngón tay, tips of fingers, đầu các ngón tay, chest, ngực, abdomen, bụng, back, lưng. and we allow all of the muscles and flesh throughout the upper part of the body to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ và thịt nơi thân trên được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the buttocks, Ta tiếp tục với phần mông, thighs, đùi, knees, đầu gối, calves, bắp chân, heels, gót chân, soles, lòng bàn chân, toes, các ngón chân, tips of toes, đầu các ngón chân. and we allow all of the muscles and flesh throughout the body to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi toàn thân được nặng và luôn biến đổi. And we consider that all of the other parts of this body, including muscles and flesh, are equally impermanent and unreliable, so we allow them to be the way they are. Và ta cũng suy nghĩ về những bộ phận khác nơi cơ thể, bao gồm cả những phần cơ và thịt. Chúng đều như nhau, đều vô thường và không đáng tin cậy. Và ta chấp nhận chúng như chính bản chất của chúng.
As we have accepted the impermanence in the body, we can look at the impermanence in the mind. Và khi đã chấp nhận được sự vô thường nơi thân, ta sẽ xem xét sự vô thường nơi tâm. We can observe the thoughts and see if we can find out why these thoughts have appeared. What is behind them? Ta quan sát những suy nghĩ của mình và cố gắng tìm hiểu xem cái gì đứng đằng sau những suy nghĩ ấy, tại sao chúng lại xuất hiện. It may be attachment, greed, worry, or views. Đó có thể là sự dính mắc, là sự tham, là sự lo lắng hay là cách nhìn nhận. With the acceptance of the body and the mind as they are, we may have achieved peace. Với sự chấp nhận về bản chất của thân và tâm, ta có thể có được sự bình an. So we can share that peace with all beings in the room where we are now. Và ta có thể chia sẻ sự bình an này với tất cả các chúng sinh trong căn phòng nơi ta đang ngồi. May all beings in this room be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong căn phòng này được bình an. We allow those beings to enjoy at least as much peace as we are enjoying ourselves. We don't force, we don't expect anything at all. Ta cho phép các chúng sinh được hưởng sự bình an ít nhất như ta đang có. Ta không bắt ép và ta cũng không mong cầu. At the very moment when you realize that you do not reject, you happen to permit. So that's what we are doing. We are just permitting them to enjoy at least as much peace as we are enjoying ourselves. Trong chính khoảnh khắc này, ta không chối bỏ, ta cho phép họ được bình an như chúng ta hiện tại. And we can gradually expand these thoughts of loving kindness. Và ta dần dần mở rộng tâm từ này. May all beings in this building be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong tòa nhà này được bình an. May all beings in this city or village be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong thành phố hay ngôi làng này được bình an.
May all beings in this country be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên đất nước này được bình an. May all beings in this country be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên đất nước này được bình an. May all beings, including me, be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an. Now, because the time for this sitting is finished, we'll make the last determination in our minds voicelessly. Bây giờ thời thiền chung đã hết, ta sẽ có sự quyết tâm lần cuối thầm lặng trong đầu. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay trở đi, tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay trở đi, tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness.
Từ nay trở đi, tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. And with that determination, we can slowly, mindfully change the way of our sitting. Với quyết tâm đó, ta từ từ thay đổi tư thế ngồi trong chánh niệm. And we can take one more minute to enjoy the peace we gained in meditation. Và ta dành ra 1 phút để tận hưởng sự bình an mà ta có được qua thời thiền. Okay, very well. Now could you teach us Dhamma Bhante? Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. So yesterday we were talking about the 4th hindrance out of the 5. That was restlessness and worry. Hôm qua chúng ta đã bàn về triền cái thứ 4 trong số 5 triền cái, đó là phóng dật và lo âu. Today we will be talking about the last one, and that is the doubt. Hôm nay ta nói về triền cái thứ 5, hoài nghi. So doubt is somewhat similar to the hindrance of restlessness and worry, but in the hindrance of restlessness and worry you doubt yourself, whereas in the hindrance of doubt you doubt the Buddha, Dhamma, Sangha, or your teacher. Về cái triền cái hoài nghi này thì nó cũng rất giống với triền cái phóng dật và lo âu. Trong phóng dật và lo âu bạn cũng có sự hoài nghi, nhưng là hoài nghi về chính bản thân mình. Còn trong cái triền cái thứ 5 là hoài nghi thì ta hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng và hoài nghi về người thầy của mình. Therefore, the remedies for doubt, the first 3, basically 5 of the 6 remedies for the
hindrance of restlessness and worry are the same as the remedies for doubt. So they have, each of them have 6 remedies, but they are different in one only. Vì thế thì 5 trên 6 cái phương pháp đối trị của của phóng dật và lo âu thì nó cũng giống với cái phương pháp đối trị cho hoài nghi, tức là có 6 phương pháp đối trị, với mỗi cái thì đã có 5 cái giống nhau rồi và chỉ có cái cuối cùng là khác nhau thôi. So like in the remedies for the fourth hindrance, it is very powerful if you have excellent knowledge. If you have excellent knowledge about the Buddha, Dhamma, Sangha, then it is easy to avoid doubt about them. Cũng giống như đối với triền cái thứ tư, nếu như bạn có trí tuệ về bạn có kiến thức sâu sắc về Phật Pháp Tăng thì ta sẽ đối trị được với sự hoài nghi về họ. Then again, it is asking questions. So if you ask questions, you get answers, and that can dispel your doubts. Và cũng tương tự như vậy, đó là ta phải hỏi những câu hỏi nhiều và ta sẽ nhận được câu trả lời và nó sẽ giải quyết những cái nghi ngờ của ta. Then the knowledge of rules. If you understand rules and if you have excellent experience with following the rules, then you will also have appreciation for the Buddha, Dhamma, Sangha. Và nếu như ta có kiến thức về giới luật và ta có những cái kinh nghiệm tự mình tuân theo đúng giới luật thì ta sẽ có sự tôn trọng đối với Phật Pháp và Tăng. The fourth one is different than in the remedies. It's different from the fourth one in the remedies. For restlessness and worry, in restlessness and worry, it is recommended that you associate elders, you associate seniors, you associate those who are experienced in dealing with the hindrance of doubt. It is suggested that you apply blind faith. So if there is no other option and you feel like you're really losing your enthusiasm, you're losing your ability to follow, then it is actually suggested that you can apply blind faith and continue in your practice. Cái điểm thứ tư thì lại hơi khác. Đối với cái đối trị thứ tư của phóng dật và lo âu, đó là ta hãy thân cận với những người mà có pháp học lâu năm hơn ta. Còn đối với hoài nghi thì đó là ta hãy vận dụng niềm tin mù quáng. Niềm tin mù quáng ở đây đó là khi mà ta đánh mất nhiệt tâm, ta không tìm thấy một cái lý do nào để mà tiếp tục nữa thì ta hãy sử dụng cái niềm tin mù quáng. So you may think, what's this blind faith doing in the Buddha's teachings? But actually the Buddha's teachings is a typical religion. Without faith, there is no Buddhism at all. Đây thì bạn có thể tự hỏi tại sao lại dùng niềm tin mù quáng. Thế nhưng mà thực ra thì đạo Phật là dựa trên đức tin. Nếu không có đức tin thì ta không có đạo Phật. Many people like to refer to the Kalama Sutta, but we know very well that Kalama Sutta is not for you or for me, it is for Kalamas. Một số người thì muốn đề cập đến kinh Kalama Sutta, nhưng ta biết rất rõ Kalama Sutta là bài kinh dành cho Kalama chứ không phải dành cho ta. The Buddha didn't mention in the Kalama Sutta that the technique to find the true teaching that he mentions there is to be applied by everyone, not at all. Phật không hề nói trong bài kinh này là những cái phương pháp để tìm ra được chánh pháp, tìm ra được một vị minh sư là áp dụng đối với tất cả mọi người. Phật không hề nói như thế. In Kalama Sutta, also known as Ke Samutte Sutta, the Buddha mentions that you should not believe what is in books or what a teacher says, but note that you learn Kalama Sutta from a book, and the Kalamas learn Kalama Sutta from a teacher. So
Kalama Sutta itself provides you an instruction. Don't believe. So as soon as you don't believe because the book says it or because the teacher says it, then you actually happen to believe. Bài kinh Kalama hay còn gọi là Kesamoni thì đã nói rằng Kesamutti. Kesamutti, I will write it for you in the chat box. Kesamutti. Kesamoti, còn có tên gọi khác là Kesamoti, thì nói rằng ta không nên vội tin vào trong sách và không nên vội tin vào người thầy. Nhưng chính cái bản thân cái bài kinh Kalama này thì lại là được viết từ trong một cuốn sách và được kể lại từ một người thầy. Như vậy bản thân là việc ta theo cái sự hướng dẫn của nó thì là không tin sách, không tin vào người thầy, thì ta cũng đã không tin vào chính cái quyển sách này rồi, cho nên là ta cần phải có đức tin. In fact, without faith, there is absolutely nothing in the Buddha's teachings. Even in the dependent origination that takes you out of the cycle of rebirth, because we have two kinds of dependent origination. Even there, it all starts with faith. For 5 faculties that you need to develop for meditation: faith, concentration, mindfulness, faith, energy, mindfulness, concentration, and mindfulness, and wisdom. So again, faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. So there also it all starts with faith. All of following of the Buddha's teachings starts with faith. Nếu như mà không có niềm tin thì cũng đã là không làm theo lời Phật dạy nữa rồi. Ta hãy nhớ rằng trong phần duyên hệ, cái phần mà hướng dẫn ta làm sao để thoát khỏi sinh tử luân hồi thì cũng đã đề cập rất rõ là ta phải phát triển ngũ căn. Ngũ căn gồm có tín, tấn, niệm, định, tuệ, và tín chính là đức tin. Ở đây thì ngay từ đầu là đức tin đã là yếu tố đầu tiên rồi mà để theo được lời Phật dạy. And here, as a remedy against doubt, we learned that blind faith is also a good idea. Và thế đối với khi mà được xem là một phương thức để đối trị với sự hoài nghi thì niềm tin mù quáng cũng là một ý kiến tốt. So Buddhism, moreover, it is suggested by Visuddhimagga that the best opportunity for you to practice is if you believe your teacher so much that you would be able to die for the teacher. Trong cuốn sách Thanh Tịnh Đạo đúng không? Đúng rồi chị ạ. Trong cuốn Thanh Tịnh Đạo thì cũng có nói là nếu như bạn tin tưởng người thầy mình nhiều đến mức bạn có thể chết vì người thầy ấy. And the teacher is not the Buddha there, it's a monk. Và người thầy trong trường hợp này lại không phải là Phật mà là một tỳ khưu. So the main point in the decision to die for the teacher, if he finds that useful, is that you will listen to what the teacher says, regardless what it is, and therefore you will be able to follow the instruction, and therefore you will be able to be successful. If you do not have trust in the teacher and the teacher tells you something you don't like, then of course you would not follow, and therefore you would not progress. Cái lý do chính để mà nói là ta sẵn sàng chết vì người thầy nếu cần thiết, đó là ta sẽ nghe thầy nói, dù điều đó thầy có nói gì đi chăng nữa, thì như vậy ta mới làm theo đúng hướng dẫn của thầy và ta mới thành công. Còn nếu như ta không có niềm tin vững chắc vào người thầy nói cái gì đó mà ta không thích lắm thì ta không theo, thì ta sẽ không thể tiến bộ được. So today we see in Myanmar that the people like to recite a special text where they decide they will be faithful, that they are ready to die for the Buddha, but no, I don't think that's useful in any way. Ngày nay ở Miến thì người ta rất thích tụng những cái bài kinh là họ có đức tin và họ sẵn sàng chết vì Phật, nhưng mà tôi cũng không nghĩ là những cái điều này thì hữu ích. That's because the Buddha is not telling them anything. So if the Buddha is not telling them anything, then
it doesn't make sense to say that they will listen to the Buddha if they don't hear anything from the Buddha. Bởi vì là Phật thì chẳng nói gì với họ cả, và nếu mà Phật chẳng nói gì với họ, họ không nghe được gì từ Phật, thì cái lời nguyện này tôi thấy cũng không hữu ích. On the other hand, it makes sense to decide the same about a monk, about a living teacher, because it's the monk, it's a monk who is giving you the instruction. Mà tôi lại thấy cái lời này hữu ích hơn nếu mà ta phát cái nguyện đó đối với một vị tỳ khưu, một người thầy mà còn đang sống, bởi vì người ấy mới là người đang giảng dạy pháp cho chúng ta. So according to the story in Visuddhimagga, two monks came to a meditation master, and they said, and one said, "Venerable Sir, if it was useful for you in any way, that I jump out of a cliff, then I will jump out of a cliff for you." Trong một câu chuyện thì có hai vị tỳ khưu đến gặp một thiền sư. Một vị nói rằng: "Thưa Đại Đức, nếu điều ấy có chút hữu dụng gì với Đại Đức, con sẵn sàng nhảy từ vách đá xuống vì người." And the other one said, "Venerable Sir, if it was useful for you in any way that I jump into fire and burn myself, then I will jump into the fire and burn myself." Người thứ hai nói: "Thưa Đại Đức, nếu như có chút gì đó hữu dụng với người, nếu mà con nhảy vào lửa và đốt cháy toàn thân mình, thì con sẵn sàng nhảy vào lửa." And then the teacher gave them meditation instruction, and soon after that, they both became arahants. Và vị thiền sư đã dạy phương pháp thiền cho họ, và rất nhanh, không lâu sau đó thì hai người này đều chứng đắc A-la-hán. So we can see here that they're not saying that they will die for the Buddha. Not at all. They said they would die for the teacher who was a monk. Ta thấy rất rõ ràng ở đây họ không hề nói là nguyện chết vì Phật, họ không hề nói như thế, và họ nói là sẵn sàng chết vì vị thầy. Đây là một tỳ khưu. Is there anything more blind than the blind faith they had toward their teacher? Làm gì còn đức tin nào mà mù quáng hơn cái đức tin của hai người này đối với vị thầy của mình? So we need to understand that Buddhism is a very very serious religion, and it's entirely based on faith, and it recommends blind faith as well. Và ta thấy rằng đạo Phật là một tôn giáo rất nghiêm khắc, và đức tin là rất quan trọng. In Buddhism, we recognize two kinds of people when they become enlightened. The first one is according to faith, is that they became enlightened due to faith, and the other one due to wisdom. Trong đạo Phật thì có hai loại người đã giác ngộ. Có những người giác ngộ vì đức tin, và có những người giác ngộ vì trí tuệ. But again, conceited people who don't want to believe anything at all, they may say, "Okay, so I will be the wise one and I don't have to believe anything." That's a totally wrong attitude. Bây giờ lại có một số người họ không muốn tin gì cả, cho nên họ nói là được rồi, thế thì tôi sẽ giác ngộ nhờ trí tuệ. Đây là một thái độ hoàn toàn sai lầm. Before you actually start following the Buddha's teachings, you need to believe that it's helpful. If you do not believe that it's helpful, then of course you will not follow it. Trước khi mà quyết định đi theo lời Phật dạy, trước tiên ta phải có niềm tin rằng những lời này là lợi lạc, hữu ích. Nếu như từ đầu ta đã không tin như vậy thì ta sẽ chẳng theo. Think about a farmer who takes seeds of some plants, and he plants them. If he was 100% sure that there will be no plant growing from these seeds, very probably he would never plant them. Hãy nghĩ đến một người nông dân gieo hạt. Nếu như mà từ cái thời điểm gieo hạt mà anh ta lại tin chắc là chẳng có hạt nào nảy mầm thành cây đâu, thế thì từ đầu anh ta sẽ chẳng gieo hạt đâu. It is because he has the faith in these seeds, or in the person who gave him these seeds, that there will be something growing from them. And that's why he plants them, and why he takes care of them all the way until he gets some plants.
mà từ đầu anh ta phải có niềm tin vào những cái hạt giống, hoặc là niềm tin vào cái người đưa hạt, rằng là sẽ có những cái hạt mà nó nảy mầm được, anh ta mới gia công chăm bón và cuối cùng anh ta mới có những cái cây mọc lên. So in the same way, when we listen to the Buddha's teachings, first we need to trust the Buddha and the teachings, that this teachings is helpful for me, and only then, based on that trust, we practice. Vì vậy, trước khi nghe lời Phật dạy thì ta phải tin rằng, tin vào Phật, tin rằng những cái lời Phật dạy này sẽ có lợi lạc cho ta, sẽ có hữu ích đối với ta, và thế là ta mới nghe. How much trust do you need? Bạn cần bao nhiêu niềm tin? You need as much trust as will give you energy and enthusiasm to practice. If you see that you're enthusiastic to practice, then that's the proof that you believe very strongly. If you see that you do not practice, that you don't want to practice, then that's the proof that you do not have trust. Cái niềm tin của bạn nhiều như là cái nhiệt tâm, cái sự tinh tấn của bạn. Nếu như bạn có nhiều sự nhiệt tâm và rất tinh tấn thì đó là cái bằng chứng rõ ràng cho thấy đức tin của bạn rất vững chắc. Còn nếu như bạn không có nhiệt tâm, bạn không tinh tấn thì đó là bằng chứng là bạn chưa đủ đức tin. I always like to say that monks follow rules according to their trust in the Buddha. Tôi luôn luôn thích nói rằng các tỳ khưu làm theo giới luật, tuân theo giới luật nhờ cái đức tin của họ vào Đức Phật. Monks who don't want to follow rules, they don't understand it. They think they have trust in the Buddha, but they can also break rules as much as they want. Các vị tỳ khưu mà không giữ giới, họ không hiểu điểm này. Họ nghĩ rằng là mình có thể cứ phá giới nhiều như mình thích, nhưng mà mình vẫn là người có niềm tin vào Đức Phật. So that's totally ridiculous. If someone tells me, if someone gives me an instruction and I trust the instruction, there is no way how I would not follow it. I will, of course, follow the instruction, because it's not just about the instruction, but also about what happens if I follow the instruction. If I have trust that following instruction will lead me to happiness, and that not following the instruction will lead me to suffering, then that means that I follow the instruction. Only when I am not sure whether following the instruction will lead me to happiness, and that not following the instruction will lead me to suffering, only then I will start to do something else. Đối với tôi thì cái điều đó thật là hài hước. Cái điều mà nghĩ là phá giới mà vẫn là có niềm tin vào Đức Phật ấy ạ. Bây giờ nếu như ai đó đưa cho tôi một lời hướng dẫn và tôi tin vào cái lời hướng dẫn đó, và tôi cũng tin là chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi làm đúng theo những cái lời hướng dẫn đó. Nếu như tôi làm đúng theo lời hướng dẫn đó thì tôi sẽ có được sự hạnh phúc. Còn nếu mà tôi không tuân theo lời hướng dẫn đó thì tôi sẽ bị đau khổ. Thì chắc chắn là tôi sẽ 100% tuân theo đúng cái lời hướng dẫn đó. Chỉ khi nào tôi không tin chắc vào điều đó thì tôi mới bắt đầu phá vỡ, không làm theo hướng dẫn đó thôi. It's the same thing in the army. You know, in the army, if the general or if your lieutenant or whoever you call them, if they order you that you go and you do this, then you do it, regardless whether you like it or not. And if you don't do it, then that means you don't have trust in the leader, and therefore you cannot fulfill the mission. And most importantly, you also destroy the power of the community. Cũng giống như trong quân đội, khi mà một vị chỉ huy yêu cầu bạn làm gì đó thì bạn sẽ làm dù bạn có thích hay không thích. Nếu như bạn không làm theo mệnh lệnh thì có nghĩa là bạn không có niềm tin vào vị chỉ huy đó và bạn không hoàn thành nhiệm vụ, và cái thái độ này sẽ phá hỏng cả cái cộng đồng quân đội đó. So it is very important that you follow the instruction, that you follow the orders in the army, and in the same way you need to follow the orders of the Buddha. Otherwise, how do you ever want to fulfill the mission? There's just no other way. Cũng tương tự như việc là phải tuân theo những cái mệnh lệnh của người chỉ huy trong quân đội, ta cũng phải làm theo đúng những cái giới luật của Đức Phật. Nếu không thì đơn giản là ta không hoàn thành nhiệm vụ, không còn cách nào khác. You can think of monks as the army of those who are fighting greed, hatred, ignorance. And when the Buddha says, "Hey, my army, come on, now you will not touch money,"
then if the monks start to touch money, then what kind of army is that? Ta hãy tưởng tượng như các đoàn các vị tỳ khưu là một quân đội, quân đội trong cuộc chiến chống lại tham sân si, và Đức Phật đã ra chỉ huy rằng các tỳ khưu không được chạm vào tiền. Thế nếu như mà các tỳ khưu vẫn chạm vào tiền thì đó còn gọi là kiểu quân đội gì được? And then when lay people come to the Buddha and the Buddha says, oh, lay people, you shouldn't give money to monks because monks do not touch money. Then when the lay people say, oh, what? We don't care what the Buddha says, we want to give money to monks. Then what kind of army is that? Rồi khi những vị cư sĩ đến gặp Phật và Phật nói rằng các vị cư sĩ không được đưa tiền cho tỳ khưu, nhưng các vị cư sĩ cũng không quan tâm, họ chỉ quan tâm là họ muốn cúng tiền cho các tỳ khưu thôi mà không quan tâm đến lời Phật nói. Thế thì đây là kiểu quân đội gì? Do you think that army which doesn't follow what the general says, where everyone does whatever they want, do you think that they can defeat their enemy? Nếu như mà một quân đội mà không coi cái mệnh lệnh của vị chỉ huy ra gì, mọi người thích làm gì thì làm, thì bạn nghĩ là có đánh thắng được quân thù không? I can guarantee to you that they can't. They cannot do anything at all. Tôi có thể khẳng định với bạn rằng không thể. So if you really want to achieve happiness and peace and success, and if you want to maintain the Buddha's teachings, then you have to follow it. Nếu như bạn muốn có được hạnh phúc và bình an và thành công, và bạn muốn duy trì được lời Phật dạy bền lâu, thì chúng ta phải theo đúng lời Phật dạy. So that's where the faith point comes. Do you have the faith that following the Buddha's teachings will bring you happiness, or do you not have that faith? Now, because people usually don't have that faith, then they don't follow the teachings. Only those who have faith, they follow it. Đây chính là đức tin. Nếu như mọi người đi theo Phật là bởi vì họ tin rằng lời Phật dạy sẽ dẫn ta đến hạnh phúc, thì họ sẽ làm theo. Còn nếu như họ không tin là theo Phật thì sẽ dẫn được đến hạnh phúc, thì họ mới không theo. And the Buddha expects it already from the beginning. You know, the Buddha already expects that the people will be playing as if they were following the Buddha, but they don't. That's why we have there the so-called stream entry, Sotapanna. Ngay từ đầu thì Đức Phật đã mong là chúng ta sẽ làm đúng theo những lời Phật dạy, cho nên ta mới có từ là dự lưu. So Sotapanna, a stream enter, is a person who has already achieved the first of the 4 levels of enlightenment, and the very special characteristic of a stream enter is that they have unshakable faith in the Buddha. Sotapanna là hay còn gọi là dự lưu, là quả vị đầu tiên trong 4 tầng giác ngộ. Thì cái đặc điểm đầu tiên nổi trội nhất ở tầng chứng ngộ này đó là niềm tin vững chắc không thể lay chuyển vào Phật. Niềm tin tận tín bất động nơi tam bảo chị. Okay. Okay. So unshakable faith in the Buddha, Dhamma, Sangha doesn't just mean that they accept that the Buddha existed, but it means that they follow the Buddha's teachings. Niềm tin vững chắc vào tam bảo không những là tin là Đức Phật đã từng tồn tại, mà còn là cái sự theo đúng lời Phật dạy. It is this particular faith that prevents an enlightened monk or an enlightened person from breaking any of the rules ever intentionally. Chính cái niềm tin vững chắc ấy là thứ mà ngăn trở những vị đã giác ngộ không bao giờ còn phá một giới luật nào. So an enlightened person will never kill, steal, commit adultery, tell lies, or drink alcohol. But that's not because these are bad, but it's because the Buddha said that they are bad. So the person is following the Buddha's decision because the person has unshakable faith in the Buddha. Và những cái vị này không còn tham lam, trộm cắp, tà dâm, nói dối hay uống rượu,
không phải là vì họ nghĩ những cái điều này là xấu, mà vì Phật đã nói những điều này là xấu, mà họ thì có niềm tin bất động nơi Tam Bảo. So what's that for, you know? Why would we actually follow the Buddha's teachings? Why wouldn't we just do whatever we want? Thế tại sao ta lại phải làm theo lời Phật dạy? Tại sao ta không cứ muốn làm gì thì làm? When an enlightened person sees the reality of impermanence, unsatisfactoriness, not self, he or she is very shocked, because it's a new thing. It's something that they never experienced before, never in the all of cycle of rebirth. So when they see this, after they have learned about it from the Buddha, they're shocked, because they see something that they never thought, that they never saw before, but they realize that the Buddha's teachings is so deep and that it is perfectly true. Và khi mà một vị đã chứng ngộ, họ thấy được tam tướng khổ, vô thường và vô ngã, thì họ rất là sốc, bởi vì đây là một kiến thức hoàn toàn mới. Họ chưa bao giờ từng thấy ở trong vòng sinh tử luân hồi của mình. Nhưng đây là những điều mà họ học được từ Phật, và họ nhận ra rằng những lời Phật dạy thật là sâu sắc, thâm diệu và thật là đúng. So it's this experience of the truth of the Buddha's teachings that proves to the person that whatever the Buddha says is for a very good reason, and following the Buddha really will lead to happiness, and not following the Buddha really will lead to suffering. Và từ những cái trải nghiệm này của những cái vị giác ngộ ấy, thì họ đã thấy rằng, họ đã thấu tỏ được rằng là mọi lời Phật dạy đều sẽ có lý do, và nếu như làm theo đúng lời Phật dạy chắc chắn là sẽ dẫn ta đến hạnh phúc, và nếu như không làm theo chắc chắn ta sẽ dẫn đến đau khổ. Someone who is not enlightened doesn't have that proof, because they didn't see anything special that would prove that the Buddha is true, and therefore it is already expected that they will not follow the Buddha if they don't want to. Những cái người mà chưa chứng ngộ thì họ không thấy được cái bằng chứng gì là những lời Phật dạy là đúng cả. Họ không thấy có cái gì để chứng minh được những điều ấy, cho nên là họ sẽ không theo những cái mà họ không thích. So the Buddha already expects that those who follow the Buddha before the first level of enlightenment, they will do whatever they want. But that doesn't change anything in the reality that if you do not follow what the Buddha says, it will not bring you happiness, it will bring you suffering. Phật thì cũng đã tiên lượng được trước rằng những ai không theo Phật trước khi mà họ đắc được quả dự lưu, thì sẽ có những người mà không đi theo. Nhưng cái điều đó thì cũng không làm thay đổi được sự thật là nếu bạn không theo thì bạn sẽ bị đau khổ. So it is very helpful for those who are not sure whether they want to follow the Buddha's teachings or not. It is very helpful to anyway follow it through blind faith, because as they follow it through blind faith, they will avoid the suffering that could come if they don't follow it. Sẽ thật là hữu ích cho những ai mà còn đang không chắc chắn là có nên theo lời Phật dạy hay không. Đó là hãy áp dụng cái đức tin mù quáng, ta hãy cứ làm theo, thì điều này sẽ tránh cho ta khỏi những cái đau khổ khi mà ta không làm theo. Then after the attainment of first enlightenment, there is no more blind faith needed, because the person already has full experience that indeed what the Buddha teaches is right, and it's only for the good of us. Nhưng khi đến tầng dự lưu rồi thì lại không cần đến đức tin mù quáng nữa, bởi vì ở tầng dự lưu này thì vị ấy đã có đủ những trải nghiệm, vị ấy đã có đủ những cái sự chứng ngộ, chứng minh rằng lời Phật dạy là đúng. Okay. So next remedy is speaking an appropriate talk on Dhamma, discussing the Dhamma, and as people discuss Dhamma, they get new knowledge, they get new understanding, and therefore dispel their doubts. Phương pháp đối trị tiếp theo là luận đàm hữu ích. Ta nói về những chủ đề Pháp và ta sẽ hiểu thêm về Pháp và xóa bỏ được những hoài nghi.
And finally, having a good friend. If you have a good friend, you may be inspired by your good friend and by the practice of your good friend, and through that you regain your faith in the Buddha, Dhamma, Sangha. Và cách điều trị cuối cùng là có một người bạn tốt. Có một người bạn tốt thì bạn sẽ được truyền cảm hứng bởi người bạn này hoặc là bởi cái sự tu tập của người bạn này, và bạn sẽ tăng trưởng được niềm tin vào Phật Pháp Tăng. All right, so that's all for my Dhamma talk today. So if anyone has any questions, you can ask. Đó là phần pháp thoại của chúng ta ngày hôm nay. Ai có câu hỏi có thể hỏi ạ. Có ai có câu hỏi không ạ? Julie. Okay, July has a question. July. Bật mic đi chị. Hỏi đi ạ. Good afternoon. I'm asking because I think that I have slightly doubt when practicing loving kindness to my cat. I was using the same words for a person and then apply it to a cat. For example, some qualities when I say in my mind that may my cat be healthy, be happy, and in peace. So for me, if a cat can it feel happy or can it be in peace or not? So that I feel a little bit when I'm doing that. I'm not sure whether I understand you. The microphone is, the sound from your microphone is not very clear. Nghe rõ chị nói đấy chị ạ. Rất là phải cố gắng nghe đấy ạ. Chị có thể gõ vào á. Gửi cho bên tê đi. Vâng, chị có thể gõ vào và gửi ạ. Mỗi lần nghe chị là rất là phải cố gắng. Mở mic đi chị. Unmute rồi đó. Dạ rồi, mình mới đổi mic thì chắc là nó đỡ hơn. Yeah, my question about my doubt when I'm when practicing loving kindness to my cat. So I'm using the same wishing words for a person and then apply it to a cat. Like I in mind, like I say, may my cat be healthy. It's okay. May my cat be happy and in peace. So that is not really appropriate to use that for a cat. So I think that's a doubt in me. Why do you think it is not appropriate? I'm not sure that a cat can feel happiness, or really? How do we know that that cat are in peaceful or not? Well, you know that your cat is peaceful if it doesn't scratch you by its claws. And you know that it is not happy when it scratches you by its claws. It's so simple, isn't it? Or do you disagree? Tell me why. Yes. Can we skip my answer? I've already answered.
So, what's next? Ok chưa? Tell me, what's next? Any more question, or was my answer not clear? So I think you have to think about your question a little bit deeper. There are some other people who have their questions. So prepare your question in such a way that you are ready for an unexpected answer. Okay. Scientists have found that mammals have actually feelings, and they also have found that, for example, plants do not have feelings because they miss the necessary biological biological condition for experiencing. So there are certain things, they're called neurons, and these neurons and nerves, they allow us to, they allow feeling, they allow pleasant feeling, unpleasant feeling, and then based on pleasant feeling, we act, based on unpleasant feelings, we act. So when a cat feels unpleasant, then it acts in a certain way. When it feels pleasant, it acts in a certain way. When we as living beings, when we feel something unpleasant, we act in a way so that we do not experience the feeling again. And that is why it's called unpleasant feeling. Now, when we feel something pleasant, we act in a way so that we can experience it again. That's why it is called pleasant feeling. So you will see in cats, they have special parts of their body which help them to avoid unpleasant feeling. And they are teeth and claws. And cats use teeth and claws so that they can avoid feeling which they don't want. We call that unpleasant feeling. Also, cats have special behavior that allows them to show that they want more of a certain feeling, such as when they are coming and jumping on you and they're sitting in your lap and they're taking rest in your lap, or when they are purring. Do you know the word purring? P-U-R-R? You may like to check it in the dictionary, purr. So that's the word is made according to the sound that the cat does, purr. And that sound is done so that you understand that the cat is feeling a pleasant feeling. All right. So we know very well that cats experience a pleasant feeling. And therefore, you can wish cats to be happy. How about a cat feel peaceful? Peaceful, that's the same thing. Peaceful just means peace is not a new mental state. Peace is just absence of a negative state. We call it peace, but actually it means absence of restlessness. So when there is no restlessness, we call that peace. So when a cat is not restless, when it's not anxious, then we call that peace. But I would suggest to you that in your meditation, you choose only one word, one thing that you wish the object. Because if you choose more, then it will be too much complicated object, and you will not be able to achieve deeper concentration. This is something that everyone needs to know. So I'll ask Lin Chen to translate that. Everyone here needs to be very careful that when they radiate loving kindness to their 5 people, they must stick to only one word for whole of their life. Okay, there's never exception. So you do not wish
may my mom be happy, healthy, and peaceful. No, that's wrong. That's not my method. If you wish, may my mom be peaceful and happy. No, that's not my method. That's wrong. That's just, if you tell this to me during interview, I will not talk with you anymore. Okay? But you need to choose one word. So you say, may my mom be in peace. That's okay. That's perfect. You can also decide, may my mom be happy. That's also fine. But you need to choose that one word for all of the 5 people, for all your life that you meditate, and that you practice this method. You should never ever decide, may my mom be in peace, and after 3 years, when you do this again, meditate, may my mom be happy. No, that we don't agree with that. You choose one, and that's for life, always the same. Okay, and for all of them during this method. After you finish this method, of course, you can do whatever you want. So, okay, one word for same, to use the same for all people, for same object. Yes, one word for all of this method, either peace or happiness. You can wish health, it's fine. You can wish freedom from enemies, but it must be one for all of them and for all the time that you practice this method. So you never ever change it. So one time you decide, and it can never be changed. Very good to know that. Cái điều này Ngài nhắc mọi người tức là khi mà ta giải tâm từ với 5 đối tượng thì cái lời nguyện của ta nó phải nhất quán, thống nhất. Thứ nhất là nó phải giống nhau đối với cả 5 đối tượng này, và thứ hai là nó phải giống nhau tại tất cả các thời thiền. Chẳng hạn như bây giờ một người nói là nguyện cho mẹ tôi được khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, như thế là sai. Kể cả nói là nguyện cho mẹ tôi được bình an, hạnh phúc cũng là sai. Ta có thể chọn một lời nguyện chỉ một thôi và nó phải giống nhau. Chẳng hạn như nguyện cho mẹ tôi được bình an thì tí nữa tất cả những cái đối tượng kia nó cũng phải đúng cái câu nguyện đó. Mình không nhất thiết là phải nguyện bình an, mình có thể nguyện hạnh phúc, thậm chí mình có thể nguyện cho mẹ tôi được tự do, nhưng có nghĩa là tất cả những người trong nhóm này cũng đều phải cùng một câu nguyện đó là thứ nhất. Và thứ hai là cái câu nguyện đó, ví dụ nguyện hạnh phúc hay là nguyện bình an thì nó sẽ theo ta suốt đời, ta không thay đổi, chứ không phải là bây giờ thì nguyện cho mẹ tôi được hạnh phúc, thế xong 3 năm sau lại thay đổi là nguyện cho mẹ tôi được bình an. Không, chừng nào mà bạn còn hành thiền theo đúng cái phương pháp mà Ngài đang hướng dẫn thì ta lại thống nhất một lời nguyện thôi ạ. Yeah. Okay, so this is very important that you have just one word for everyone, because meditation of loving kindness is concentration practice. It's not observation or insight practice. And therefore, as you concentrate, your object needs to be as simple as possible. If it becomes complicated, then the mind will not be able to concentrate, and therefore you cannot achieve deep level of peace. Và quan trọng là ta chỉ hiện một từ thôi. Một từ này phải áp dụng cho nhiều người, bởi vì là cái phương pháp thiền giải tâm từ này là phương pháp để luyện sự tập trung, hay còn gọi là định. Nếu như mà cái từ của ta nó quá phức tạp thì ta sẽ khó để mà tập trung được. Okay, so there is one more thing that I want to share with you, everyone. It's related to your meditation instruction. So now you have learned that if you want to be successful in this practice, you must use only one word of wish. You use the sentence, but you choose only one thing that you wish the people. And the second thing is that you gradually learn to detach yourself from the words. Sorry, the second thing, learn to detach yourself from the words. Như vậy là cái phần hướng dẫn này, thứ nhất là ta chọn một từ thôi, trong cái câu đó ta chọn một từ để nguyện thôi, và thứ hai là dần dần thì ta sẽ phải không dính mắc vào cái lời nguyện đó nữa. Không dính mắc vào ngôn từ. So you do that by first realizing the meaning of the words that you recite. So you gradually shift your focus from the words to the meaning of the words. So if you say, may my mom be in peace, you try to explore what do you actually mean by
that, what does that actually mean? What is this peace that you wish the person? Có nghĩa là từ từ thì ta sẽ nhận ra được cái ý nghĩa của cái lời nguyện đó, thay vì là sự tập trung vào cái lớp vỏ của ngôn từ và cái từ đó, thì ta sẽ khám phá cái nghĩa. Ta có ý nghĩa gì? Chẳng hạn khi ta nguyện cho ai đó được bình an thì ta nghĩa là gì? Cái ý của ta là gì? And then the second level is that you gradually increase the space between the words of your wish. And as you gradually increase the space between the words of your wish, then you concentrate on the gap between those words and realize that you actually can radiate loving kindness without any words. Và ở cái bước tiếp theo đó là ta sẽ tìm cách giãn cái khoảng cách giữa những chữ trong lời nguyện ra, và dần dần thì cái sự tập trung của ta là ta sẽ tập trung vào những cái khoảng cách giữa các chữ trong lời nguyện, và ta sẽ nhận ra rằng ta có thể giải tâm từ mà không cần đến câu chữ. So for example, suppose that your wish is may my mom be in peace. Bây giờ ví dụ câu nguyện của ta là nguyện cho mẹ tôi được bình an. So then you first realize, okay, so what do I want my mom to experience? How do I relate this object to the reality? What is this expectation, or what is this permission that I'm giving? How do you feel? What do you do with your mind when you wish your mom to be in peace? Khi mà ta mong như vậy, ta nguyện như vậy, thì ta mong mẹ ta được trải nghiệm những điều gì, ta cho phép những điều gì, và tâm ta cảm thấy gì khi mà ta nguyện như vậy. And when you are clear about what do you actually want, what do you expect, or what do you imagine that will happen to your mom, you never imagine the people's faces or their activities, then you can start to increase the gap between those words as you are reciting. Khi mà ta đã rõ được là ta mong điều gì, muốn điều gì mà không tưởng tượng ra khuôn mặt hay là những hành động của mẹ mình, thì ta sẽ tăng cái khoảng cách giữa các chữ trong lời nguyện. So, for example, you would recite may my mom be in peace, and you are concentrated on the gaps between these words to see what is your mind doing. How do you radiate loving kindness during those gaps? Và ta có thể nguyện chậm lại, nguyện cho mẹ tôi được bình an, và như thế thì và ta tập trung vào những cái khoảng cách giữa các chữ, thì lúc đó tâm ta đang làm gì và ta giải tâm từ như thế nào ở các cái khoảng trống đó. And you can then gradually increase this gap all the way until it is so long that you realize that you indeed do not need to recite any words. Và ta sẽ tăng dần cái khoảng cách đấy lên đến một lúc mà nó quá dài, và ta sẽ nhận ra rằng là thực ra ta chẳng cần phải đọc những cái lời nguyện đó. So then you increase the gaps so long that you concentrate on loving kindness without and you yourself experience that you don't use any words. Và ta sẽ tăng cái khoảng cách dài dần dần lên, và đến một mức nào đó thì ta sẽ thấy là ta tập trung được vào những cái khoảng cách và ta không cần phải dùng một từ nào nữa cả. And then when you realize that you got the skill to radiate loving kindness without using any words, then you train yourself to use as less words as possible. So you gradually use less sentences, less Thế Đâu rồi chị? em ơi, chị bị lag mạng hay là Dante bị lag ấy? Hình như Dante bị lát á. Ok.
Vẫn thấy ngày ấy ở trong này mà đúng không? Nhưng mà Lại đi ra ngoài rồi. chắc ngày vẫn mạng. Thôi bỏ spotlight khỏi chị đi Nhung. Đâu ghê quá. Sao xã hội này. Ok. Không thì bắt like chị lại lên sóng YouTube bây giờ. Yes. We have we have electricity problem here. Last few days, we've been losing electricity for an unknown reason. I think something is wrong with the switch. So we lose electricity, then we turn on electricity again, and then we lose it again, and then we turn it on again, and we have no idea why does that actually happen. So it may happen again. We don't know. Sometimes even 2 times during the day. I think even 3 times we lose electricity, and then we have to go to the board or whatever, you know, where you have the switches, switch it on, and then we have electricity again. So this is a technical problem that has been here for a few days, and this may repeat again. So if I disappear, no worries. It's just that we are switching on electricity. Chỗ này đang bị mất điện vài ngày, không biết lý do tại sao, có thể là tại cái cầu dao ấy, thì thỉnh thoảng lại mất, thế xong lại kéo cầu dao lên thì lại có điện, cứ lặp đi lặp lại, có ngày đến 2-3 lần, nên nếu mà ngài bị mất thì đừng lo, ngài sẽ ra kéo cầu dao lên. Okay, so it's very important for me that you start practicing. That you start practicing this emancipation from words. Và rất là quan trọng khi mà các bạn luyện tập cái sự miên mật trên từng từ, emancipation, miên mật trên từng từ. So I will actually ask you during the introduce whether you still use words. It is perfectly okay to use words. I just ask you, are we connected? Yeah. On and off, yes. Connection is not good. Can you hear me? Yes, yes. Now you can hear me. So it is very important for me that you gradually train to get free from words, and that you can meditate on loving kindness without using any words. There is no limit for your speed of progress. You just progress as you find comfortable, but this is now your meditation instruction for everyone here. Rất quan trọng đó là bạn sẽ tự do khỏi những ngôn từ, bạn không bị lệ thuộc vào những ngôn từ, không có một cái giới hạn nào để đặt ra, bạn cứ tập như theo cái năng lực của mình, nhưng mà cái hướng dẫn chung đó là dần dần mình sẽ không dính mắc vào những từ ngữ này nữa. But I see many people are not here. Like yes, I think we do not have everyone here. Is it possible that there's some festival or something was the reason? Or are we? Do you think we are complete? Có nhiều người đang không ở đây. Liệu có lý do gì không ạ? Có đang có một cái lễ hội hay là một cái gì không ạ? Do you think we are complete? No. We all know that the class hasn't finished. No. I mean, do you think that the people here, that we have all of the students here? Tất cả sinh viên ở đây rồi đúng không? Yes. Yes. Okay. That's fine.
So that's very important for me. And when you come for interview, it is good to report how you were successful with your gradual movement away from words. Rất là quan trọng trong phần trình pháp, đó là mình sẽ báo cáo lại là mình đã dần dần không dính mắc vào ngôn từ nữa như thế nào. Okay, so that's all from me for the instruction. Vudinchuk has a question. Đó là phần hướng dẫn của ngài đó. Còn anh Trúc có câu hỏi gì ạ? Anh cho con hỏi một câu về chữ tính, tức là về cái nãy thiền sư có giảng về một cách đặt cái niềm tin mù quáng vào tam bảo á, thì hiện nay á, có nhiều cái tông phái hoặc là nhiều truyền thống Phật giáo như là Mật tông Tây Tạng, Đại thừa Trung Hoa và Theravada và nhiều cái nhánh ở trong nước nữa. Một cái hành giả mà có niềm tin mù quáng rất dễ bị vướng vào một cái rừng mà những nhánh này đều tự gọi mình là chánh pháp hết. Và thực tế có nhiều Phật tử đã đặt niềm tin mù quáng vào bất kỳ một cái chi nhánh Phật giáo nào mà họ được tiếp cận. Và cái nguy hiểm hơn đó là nếu mà cái tín ngưỡng dân gian đó, cũng được chấp nhận theo một cách như thế này. Cái câu hỏi của con là làm sao đó mà chúng ta có thể nhận diện được đâu là chánh để mà có thể đặt cái niềm tin không lay chuyển và được cái lợi lạc trong cái việc thực hành giáo pháp của Đức Phật. When you he has a question about faith. When you mention blind faith, but there are many religions or sometimes branches of Buddhism, such as Mahayana. And even sometimes other religions. If we have blind faith, sometimes that will lead us to wrong views. And all the religions, they claim that they are the authentic Dhamma from what the Buddha said. How do we recognize that is a correct Dhamma that is useful for us? That's the problem. You need to have a good kamma. You need to have good kamma to follow the Buddha's teachings. So we know, for example, Angulimala, he also had so much faith. So he followed his teacher and then he went to kill people. Then he fortunately had good kamma that the Buddha came before Angulimala killed his mother. And the Buddha then, through his teachings, moved Angulimala from the previous teacher to a new teacher. It was not Angulimala who changed. It was the Buddha who changed Angulimala at the first place. Of course, Angulimala played some role in that, but most importantly, it was the Buddha who gave the teachings. And Angulimala had to have good kamma to meet with the Buddha. He had to have good kamma to hear the Buddha's teachings. And he had to have good kamma to believe it, to realize that the Buddha's teachings make sense. Then, after Angulimala changed to the Buddha as the teacher, then Angulimala followed the same faith. He had the same faith to the Buddha Gotama as he had toward his previous teacher. And thanks to his faith, he became an A-ra-hán. So it is a question of our kamma. Do I have enough kamma to hear the Buddha's teachings? Do I have enough kamma to realize that it makes sense for me? If I do, I will follow it. If I don't, I won't. Therefore, it's no one's fault, if they follow a different religion or if they don't believe in the Buddha. It's just a consequence of their actions in the past. Đó là lý do mà ta cần phải có những nghiệp lành. Hãy xem về ví dụ về Angulimala. Ban đầu thì Angulimala có một cái đức tin rất mạnh
và nghe theo cái lời thầy cũ của mình, và người thầy này đã khuyên là đi giết người và Angulimala cũng làm. Nhưng rồi chính nhờ nghiệp tốt mà Phật đã đến trước khi mà Angulimala kịp giết mẹ mình, và Angulimala đã chuyển đổi từ vị thầy cũ sang vị thầy mới. Ở đây không phải là do Angulimala thay đổi, Angulimala cũng có vai trò nhưng rất ít thôi. Quan trọng là Phật đã độ cho Angulimala, Phật đã dạy cho Angulimala. Chính là nhờ nghiệp tốt mà Angulimala được gặp Phật, được nghe Pháp, có đức tin vào Phật và nhận ra những lời Phật dạy là đúng, rồi thay đổi từ người thầy này sang người thầy kia. Khi mà đổi người thầy thì cũng vẫn là cái niềm tin ấy, cái mức độ của đức tin cũng vẫn như nhau. Bây giờ tin vào Sa môn Gotama cũng như là trước đây đã tin vào vị thầy cũ, nhưng rồi nhờ cái sự tin đúng người thầy này mà Angulimala đã chứng đắc A-la-hán. Vậy ta cần phải có nghiệp tốt để được gặp Phật, được nghe Pháp, được nhận ra và được làm theo Pháp. Vì vậy không phải là lỗi của ai cả nếu một người mà theo một cái tôn giáo, một cái tà giáo, đấy không phải là lỗi lầm của họ, mà đó chỉ là quả của những cái hành động trong tiền kiếp của họ. So if I start to teach Dhamma to someone and they will be angry about it, or they will not listen to it, or they will not find it interesting, it doesn't matter, because that's just reason, that's just consequence of their past actions. If they had enough good actions to believe it, to appreciate it, to follow it, then they will. If they don't, they won't. It becomes a problem when they decide to follow the Buddha's teachings and they don't follow it. Then at that time we need to make special effort, and we need to guide the person and so on and on. But if the person doesn't want to follow it, if they think, oh, what's this Buddha, I don't want this, then that's not a problem, because that's just consequence of their previous actions. Tương tự như khi vậy tôi dạy Pháp mà có một số người họ giận tôi, họ không nghe, không thích, thì đó là quả của những cái hành động trong quá khứ của họ. Thì kệ họ thôi. Cũng có những người thì sẽ tôn trọng, và có những người thì họ muốn nghe theo Phật dạy nhưng họ gặp một số khó khăn, thì lúc này là lúc chúng ta phải hỗ trợ cho họ, củng cố cho họ. Còn những người mà ngay từ đầu họ đã không có niềm tin vào Phật rồi thì đấy cũng không phải là vấn đề. This also removes us from this idea that we need to make all of the world Buddhists, because we know that all of the world doesn't deserve to be Buddhists. Only some people deserve to be Buddhists, and we accept that nature. Some people will not be able to be Buddhists because they don't have enough karma for that. Some people will because they have enough karma for that. Look at it. I was born in the Czech Republic. None of my family or friends or siblings or friends of my friends or friends of my friends of my friends are Buddhists. Zero Buddhism in all of that community where I was born. Vì vậy ta cũng phải loại bỏ một cái suy nghĩ là hãy làm cho mọi người trên thế gian này trở thành Phật tử, bởi vì không phải là ai trên thế gian cũng xứng đáng được trở thành Phật tử, không phải ai cũng có đủ nghiệp lành để chấp nhận để được trở thành một Phật tử, thì họ cần phải có đủ nghiệp lành. Nếu họ không đủ thì không thể. Hãy nhìn vào tôi sinh ra ở Séc, bố mẹ, anh em, bạn bè, rồi bạn của bạn tôi, trong cả một cộng đồng không có ai là Phật tử cả. So if you had to find 10,000 people related to me, you know, as my parents and my siblings, my friends, my classmates, my teachers, and their friends and their families, and those friends and those families, if you had to find 10,000 people related to me on different levels, you would find zero Buddhists among them. Nếu như mà tìm ra 10.000 người ở cái cộng đồng xung quanh tôi, cha mẹ, anh em, bạn học, thầy cô, rồi bạn của bạn, cả cái vòng đó 10.000 người thì cũng chẳng có ai là Phật tử. And still I became a Buddhist, and I'm a Buddhist monk, and I'm a meditation teacher. Mà tôi vẫn thành đệ tử Phật, rồi thành thiền sư. So as you can see, if someone has the kamma to meet with the Buddha's teachings, they will meet with it regardless what you do. If someone does not have the kamma for it, they will never meet with it regardless what you do. Vì vậy nếu ai có nghiệp lành được gặp chánh pháp thì dù họ có làm gì họ cũng vẫn sẽ gặp, còn ai mà không có đủ nghiệp lành thì họ sẽ không gặp. So after I became a Buddhist,
many people around me became Buddhists. And that is because they have Kamma to become Buddhists. If they did not have Kamma to become Buddhists, then they would not be able to meet me or to be with me, or I would be somewhere else, and they would not care. They would have some other things to do. So it's all dependent on our potential, on our ability to believe in the Buddha's teachings and then follow it. Từ khi tôi thành Phật tử thì rất nhiều người xung quanh tôi cũng thành Phật tử, nhưng đó là do nghiệp lành của họ. Nếu không có nghiệp lành thì họ đã không gặp tôi, hoặc là họ không biết đến tôi, họ không quan tâm và họ còn đang bận làm việc gì khác. Vì thế chúng ta cần phải có đức tin và làm theo lời Phật dạy. So being born in a society where people are Buddhists, where they follow Buddhism, where you have monasteries, you have meditation centers, that is so extremely lucky. It is incomparable to the situation where I was born. No monasteries, no meditation centers, no monks, nobody, not even anyone who would know the Four Noble Truths. Vì thế được sinh ra ở một xứ sở mà có nhiều Phật tử, rồi có những thiền viện, có những tu viện thì quả là một may mắn lớn không gì có thể so sánh được. Nơi tôi sinh ra thì chẳng có ai cả, còn chẳng ai biết đến tứ diệu đế. So we never force anyone to become a Buddhist, and we never are angry with anyone to become a Buddhist. Just like you never force anyone to have both eyes, both ears, 10 fingers on their hands. You don't force them. They just have what they have. And if someone doesn't have eyes or someone doesn't have ears, you do not force them to have eyes or to have ears. You just accept, okay, well, so they don't have eyes, they don't have ears. You can help them, but if they don't want to have eyes or ears, then what can you do? Ta không bắt ép ai phải trở thành Phật tử cả, và nếu họ không trở thành thì ta cũng chẳng giận. Cũng giống như là ta chẳng bắt ép ai là phải có 2 mắt, 2 tai hay 10 ngón tay. Họ sẽ có cái họ có. Nếu họ không có mắt hay không có tai thì ta cũng chấp nhận điều đó. Ta có thể giúp họ, nhưng nếu mà họ nói là không, họ không muốn có mắt, không muốn có tai thì ta cũng chẳng làm được gì. All right. Is it clear now? Anh Trúc đã thấy rõ chưa ạ? Anh bật mic đi anh ạ. Cho con hỏi một câu nữa là Đức Phật có để lại một cái lời dạy nào để cho mình phân biệt được chánh pháp hay không? Thưa Ngài. He wants to ask another question. Does Buddha leave a teaching to help us distinguish between the authentic, the real Dharma and others? Yes, that's right. The Buddha teaches that if the teachings is leading you to freedom from greed, hatred, ignorance, then that is the Buddha's teachings. If it is leading you for more greed, more hatred, more ignorance, then that is not the Buddha's teachings. Phật có dạy rằng nếu như mà cái sự thực hành nào mà dẫn ta đến sự giải thoát khỏi tham, sân si thì đó là chánh pháp. Những sự thực hành nào mà khiến cho ta tham hơn, sân hơn và si hơn thì đó không phải chánh pháp. So I will share with you a link. The Buddha explained this to Mahapajapati Gotami. So it's in Anguttara 853. So I'll find it.
So I'm sending you the link to the sutta in the chat box. And there, I think you will learn about Mahapajapati Gotami, where the Buddha says, Gotami, you might know that certain things lead to passion, not dispassion, to being fettered, not to being unfettered, to accumulation, not dispersal, to more desires, not fewer, and so on and on. So you should realize that this is not the teachings, it's not the training, okay? And if it leads to dispassion, being unfettered, dispersal, fewer desires, contentment, then that is the teachings, that is the training. Okay, you can all access the link and read it for yourself in Vietnamese. Ngài có gửi cái đường link của cái bài kinh vào trong chat box ạ. Anh Trúc có thấy không ạ? Đó, những pháp đưa đến tham dục không phải ly tham, đưa đến hệ phước ạ, thì không phải là lời dạy của bậc đạo sư. Những pháp đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục, đưa đến ly hệ phước thì là lời dạy của bậc đạo sư. Đó. Ngài gửi cái link vào chat box ạ. So you can read it for everyone? You asked me to read, Bante? Yes. No, I won't read. You're Yeah. Oh, yes. You can read now. Yeah. Yes. I'll read on my screen. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali, tại Mahavana, ở một ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahapajapati Gotami đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn: lành thay, bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp ngắn gọn và hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Gotami, những pháp nào bà biết? Những pháp này đưa đến tham dục, không phải ly tham, đưa đến hệ phước, không đưa đến ly hệ phước, đưa đến kích tập, không đưa đến không kích tập, đưa đến dục lớn, không đưa đến ít dục, đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ, đưa đến hội tụ, không đưa đến nhàn tịnh, đưa đến biếng nhác, không đưa đến tinh cần, đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ nuôi dưỡng. Này Gotami, hãy tọa chỉ nhất hướng rằng đó không phải pháp, đó không phải luật, đó không phải là lời dạy của bậc đạo sư. Và này Gotami, những pháp nào bà biết? Những pháp đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục, đưa đến ly hệ phước, không đưa đến hệ phước, đưa đến không kích tập, không đưa đến kích tập, đưa đến ít dục, không đưa đến dục lớn, đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ, đưa đến nhàn tịnh, không đưa đến hội tụ, đưa đến tinh tấn, không đưa đến biếng nhác, đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng. Này Gotami, hãy thọ trì nhất hướng rằng đó là pháp, đó là luật, đó là lời dạy của bậc đạo sư. Yeah. So is it clear now? Yeah. Anh Trúc rõ chưa ạ? Anh bật mic đi. Bật mic anh ơi. Mic chưa được anh ạ. Anh ơi, chưa có mic đâu. Nhung xem bật hộ. This microphone is mute. Rồi, ok. Xin cho con hỏi một câu nữa là trong cái lúc mà thực hành đó, con quan sát là bóp cơ hay là những cái gì đó, thì thỉnh thoảng con có phóng những cái tâm, tức là những cái pháp chứ được những cái sự mà suy luận về pháp đó, nó xen vô, thì mình phải làm như thế nào? Mình câu hỏi này trong câu phần trình pháp được không anh? Không, cái này không phải là trình pháp. Cái này không phải trình pháp. Tức là nó xen vào như vậy thì mình xử lý như thế nào? Mình phải cắt nó, mình trở về, hay là mình theo dõi cái vấn đề này? When he's observing muscles, so some thoughts about Dhamma arise,
So what should he do? He can think. He can first remind himself of his determination, and he can think in the way, I postpone these thoughts on Dhamma after I finish this meditation session, so that he can concentrate on his object, and at the same time he is not trying to avoid Dhamma. He's just changing the time when the Dhamma thoughts should come. Thì những cái lúc như thế này thì anh hãy nhắc lại với bản thân mình về cái quyết tâm từ đầu thời thiền. Quyết tâm là từ nay trong vòng bao nhiêu phút ạ, mình sẽ thiền trên các bó cơ, và nhưng mà mình sẽ nghĩ rằng là mình không phải là mình tránh pháp, mình né tránh pháp, mà mình sẽ trì hoãn. Và những cái suy nghiệm về pháp này thì là sau thời thiền mình sẽ làm, và còn bây giờ thì mình sẽ tập trung vào cái đối tượng của mình, đối tượng thiền, và mình sẽ trì hoãn chứ không phải là né tránh pháp. Thank you, Bante. Mời cô Nhi. Nhi. Alo, dạ con xin kính đảnh lễ ngài. Cho con hỏi, hôm qua con có nghe ngài thuyết là những người mà đắc được các tầng thiền á, thì sau khi qua đời họ sẽ tái sanh cõi thiên. Vậy thì con muốn hỏi là những cái điều kiện như thế nào là một người đắc thiền mới sanh được cõi thiên, chứ không phải là, theo con hiểu là không phải ai đắc thiền cũng tái sanh cõi thiên, như vậy có đúng không ạ? Yesterday you mentioned that if a person who achieved jhana, when they die, they will be reborn in heaven. Is there a condition for them? Because not all those who achieve jhana are reborn in heaven, right? Are there conditions? No, that's wrong. Everyone who achieves jhana and keeps that attainment at the moment of death, they will all be born in the Brahma world. But not everyone after they die in that Brahma world will be born in another Brahma world or heaven or human life. So I was talking about the life after the next life, not about the next life. For everyone who achieves jhana and keeps their jhana at the moment of death, they will be born in a Brahma world. Đó là tức là tất cả những cái người mà đắc được tầng thiền và giữ được cái tầng đó ở cái thời điểm mà chuẩn bị chết ạ, ở thời điểm ạ. Vâng, thì là chắc chắn là sẽ tái sinh lên cõi trên, nhưng cõi thiên. Nhưng mà cái vấn đề là sau khi họ tái sinh lên cõi thiên thì cái đời sau đó ạ, tức là hết cái tuổi thọ ở cái cõi thiên đó thì chưa chắc là đã lại tiếp tục vào được cõi thiên hay là cõi người nữa, thì đó là cái kiếp sau của kiếp sau ạ. Okay, any more question? Câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ không ạ, cảm ơn ạ. Thank you, Bante. No more question. Thank you. Chắc mở mic giúp con ạ cô. Lê Thị Chất has a question. Okay. Cô tắt bớt một thiết bị giúp cô ạ. Tức là cô với cô Một tắt bớt một thiết bị. Cô nghe cô Hủa đây, cô alo. Nhung ơi, cô Một đấy. Vâng, đại khái là hai người tắt bớt nghe rõ không? Thiết bị. Rồi đã nghe, đã hiểu. Cô nói đi. Nhung nghe rõ không? Con nghe rồi, cô nói đi ạ. Cô Một ấy. Rồi, cô Một hồi nãy nói đi cô. Của cô Một là bò bữa đây rồi. Mình có bỏ lộn. Rồi ok. Bò bỏ lộn đem gì dạ, con cô không vô room được. Cô nghe với cái room của cô chắc đây. Dạ, câu hỏi của cô là cái gì? Câu Hủa nhỏ. Con dịch dùm với sư. Cô Hủa là khi mình rửa tâm từ cho năm người thương ấy, là mình có khi mình rửa đến năm người thương ấy, thì mình có rửa cái tay, ví dụ như mẹ là mình rửa mẹ, mình có rửa tay của mẹ của mình ra không, để mình rửa tâm từ cho mẹ không, hoặc em hoặc con mình có rửa tay không, là hoặc mình rửa em thôi. Con nghe rõ không?
Tức là không gọi tên, có gọi tên ra không? Ví dụ mẹ tôi tên là Nguyễn Thị Mai chẳng hạn thì có gọi là nguyện cho bà này hạnh phúc không? Hay là chỉ nói là nguyện cho mẹ tôi thôi đúng không? Ý là thế đúng không? Là không của tay nhà. Không, ý câu hỏi là thế đúng không? Không, ý câu hỏi cô làm rõ câu hỏi giờ con ấy. Cô mình nó nhỏ quá cô không nghe gì hết. Chị hỏi Bante để ý của cổ là có cần phải gọi tên khi mà mình gọi nêu rõ cái tên đích danh để ra đúng không? Her question is when she radiates loving kindness to people, for example, her mother, is it necessary to mention the name or just with the title, may my mother, or you have to mention her name? Just the title is enough. Chỉ nói là mẹ thôi là được, cô ạ, không cần phải nêu tên. Chỉ nói mẹ, chỉ nói chị thôi, việc chỉ nói thôi. Đúng rồi. Sa thú. Tôi cảm ơn. Thank you, Bante. You can try if there are any people who want to experiment, and I know that many people like to experiment very much here. You can experiment whether it is more powerful for you if you wish in the third person. So first person is me, second person is you, third person is he, she. Okay, he, she, it. Hopefully everyone understands that here. So you can radiate loving kindness in the third person, like may my mom be in peace. That's the third person. And you can also try to radiate loving kindness in the second person. May mom, may you be in peace. Mom, may you be in peace. And you can experiment if you want to try to see whether the second person or the third person works for you better. I don't know. Whenever I radiate loving kindness, it's always in the third person. But I would like to suggest to you, if you want to try, if you want to make your practice more interesting, you can decide one whole day to do third person and another whole day to do second person, and then another whole day to do third person, and see if there is a difference. Do not change within a single session or within a single day. That is not okay. We will then not know anything at all. You need to try one whole day one way and another whole day another way, so that we can then see whether there is a difference. And the whole day means 6 hours at least for meditation. Okay, can you make an example of that sentence for third person, because the grammar is different? Yes. May my mom be in May my mom be in peace. Yes. So it is as if you. Yeah, I understand. But what about the second one? Mom, may you be in peace. And then Yes, the third right. one. So how you would you say tell it to your mom. If How it would is you may my mom be in peace, you are talking to the nature of the world. If it is mom, may you be in peace, you're talking to your mom directly. So there are only two ways, right? Because you said three ways. If there's any other way, let me know. Mình có thể thí nghiệm là mình có thể nguyện ở ngôi thứ nhất hay ngôi thứ hai. Cái ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai này là trong ngữ pháp đấy ạ. Chẳng hạn như mình có thể có lời nguyện là nguyện cho mẹ tôi được bình an, thì đó là cái ngôi thứ nhất, tức là mình nói với cả bản chất của cả thế giới này, nguyện cho mẹ tôi được bình an. Thế còn cái ngôi thứ hai là mình cũng có thể nói như là đang nói với mẹ, mẹ ơi nguyện cho mẹ được bình an. Mình có thể thử mỗi ngày mình thử một cái, nhưng mà không phải là thử trong cùng một thời thiền đó. Ít nhất là 6 tiếng liên tục mình thử một phương pháp để xem là cái nào thì nó sẽ hiệu quả hơn đối với mình. Còn ngài thì ngài vẫn chỉ dùng ngôi thứ nhất thôi ạ, nguyện cho mẹ tôi được bình an thôi. Okay. So any more questions? I think there were some questions, but now they're gone. Leticia had a question. Leticia already asked. Còn ai có câu hỏi gì không? Ai lúc nãy giơ tay lên rồi hạ tay rồi ạ? Mọi người câu hỏi One gì? last question. Một câu hỏi cuối cùng ạ. Okay. To be has a question. Mời cô Từ Bi ạ. Ok. Một hỏi kính bạch Bante, Linh dịch giùm cô.
Kính bạch Bante, trong 45 năm thuyết pháp Đức Phật nói câu gì đặc thù nhất? Kính bạch Bante, con muốn biết. Kính bạch Bante giải thích giùm con. Bante, among the 45 years that Buddha gives his teaching, is there a signature sentence, like a sentence that's signature or his What do you mean by that? In 45 years of his teaching, what is the most significant sentence? What is the most significant sentence? I suppose that is the sentence that the Buddha said the most times, right? Yeah. If it was a very important sentence, then probably Buddha would say it again and again and again, regardless, or as much as possible, regardless who is listening to him, so that everyone can understand it and nobody misses it. Is that correct? Would that kind of sentence be a significant sentence for you? Cái câu đặc thù của cô ấy, khi mà cô hỏi là cái câu gì đặc thù nhất, có phải là cái câu gì mà quan trọng nhất mà Đức Phật lặp đi lặp lại nhiều nhất không ạ? Vì nó quan trọng nên Đức Phật lặp đi lặp lại nhiều nhất không ạ? Có phải cái ý đặc thù ở đây là ý hỏi thế không ạ? Nhưng mà đặc biệt nhất, dạ. Cái tâm điểm nhất á, dạ. The focal point he wants to make, or the most special teaching. The most special teachings. So not the most important one. Thế là cô lại muốn hỏi cái đặc biệt nhất chứ không phải cái quan trọng nhất à? Cái đặc biệt nhất chưa chắc đã là cái quan trọng nhất. Đây quan trọng đó. Yeah, the most important one. She wants to know the most important one. Okay. Đợi con chút mà. So I am sending you the quote of what it is. We will find it in the commentaries, though, not in the main text. The two important words that the Buddha would say again and again, according to the commentaries, are appamadena sampadeta. So what does that mean? Make effort without forgetting. In other words, work hard mindfully. Work hard and be mindful. Đây là cái phần Ngài gửi vào chat box ạ. Hãy nỗ lực và không hay quên, hay còn nói cách khác là hãy tinh tấn và có chánh niệm. But you could simply say, be mindful, because sampadeta just means engage in something. So engage in mindfulness. Be mindful. So the Buddha's ultimate instruction is to be mindful, and it includes everything. It includes the Eightfold Noble Paths. It includes mindfulness of the body and the mind. It includes generosity, ethics, and meditation. It includes everything. Be mindful. Yeah. Và thầy có thể nói là cái lời dạy tối hậu của Đức Phật đó chính là hãy có chánh niệm trên tất cả mọi thứ, và nó sẽ bao gồm mọi thứ. Đây là lời dạy tối thượng, nó bao gồm cả bát chánh đạo, nó bao gồm cả chánh niệm trên thân tâm, và chánh niệm thì bao gồm luôn cả bố thí, trì giới và cúng dường. Yeah. Thank you Bante so much. Yeah. Cảm ơn Linh. Yes. So thank you everyone for coming. Yeah. You will have to wait for me some time, because I haven't published the schedule. So you will find appamadena sampadeta in the sutta called Parinibbana Sutta, Maha Parinibbana Sutta,
where the Buddha encourages the monks to be mindful, but you will learn about the Buddha's daily admonishment of appamadena sampadeta from Sutta Nipata. And we discussed this in our recent lessons on Sutta Nipata, where I told you that the Buddha in the afternoon, he would meet with his monks every day, and he would he would instruct them that it is very rare for the Buddha to appear in the world. It is very rare to become a human. It is very rare to get faith in the Buddha, which is the word sampatti here. And it is very rare sampatti. Sampatti. Understand that. It is very rare to become a monk or a nun, and it is very rare to listen to the Buddha's teachings. So because all of that is rare, you need to appreciate what you have, that you have all of those things or most of those things, and make use of them to the best of your abilities. Và trong bài kinh Mahaparinibbana thì Đức Phật đã khuyên bảo các vị tỳ khưu là luôn phải có chánh niệm. Và trong bài kinh Sutta Nipata mà ta vừa mới học lần trước thì ta biết rằng vào buổi chiều thì Phật sẽ gặp các vị tỳ khưu và sẽ hướng dẫn cho các vị tỳ khưu. Và Ngài đã dạy rằng thật hiếm khi có một Đức Phật thị hiện trên thế gian, thật là hiếm hoi khi để có thể được mang thân người, và thật là hiếm hoi để mà có niềm tin vào Đức Phật, và thật là hiếm hoi khi mà được gặp Phật, được nghe Pháp. Vì thế thật là hiếm hoi khi mà được trở thành một vị tỳ khưu hay là một vị ni. Vì thế ta phải trân trọng cái cơ hội này khi mà ta có được những cơ hội này, và ta phải tận dụng tối đa có thể. Hai bài kinh mà Ngài nhắc tới là bài trong kinh Đại Bát Niết Bàn và trong kinh Tập. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. All right. So the timetable is there. Please make sure that you every day, every single day, fill in the survey, please. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much. Thank you. Mọi người nhớ hàng ngày điền bảng khảo sát nha. Và Ngài vừa mới dán vào cái phần chat box ạ, thời chính pháp của mọi người ạ. Ok, và chúng ta sẽ cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong cái buổi pháp hội ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn chị Linh đã giúp cho ban tổ chức phiên dịch cho buổi hôm nay. Và quý vị nhớ tận dụng hết thời gian để mà thực hành, để mà có thể có cơ hội thấy được các pháp ngay trong thực tại này. Kính chúc quý vị an vui.